Welcome back to our channel. Welcome back to our channel. So today we're doing an engagement shoot with we just did Kevin. We're about to eat ramen. Ichiran. Yep. Ramen ba yun? Yeah. Right. Let's go. Let's go. So guys, we're here in Ichiran. Ichiran. Let's go. So ano to? Net shop to, ha? Ngayon po, ito po yung setup pag magtatayo kayo ng computer shop. Para pag nagka-counter sila, hindi sila nagtitinginan. Diba? Teka, tingnan muna natin yung menu. Ay, dito. Ayan. Yung mga menu nila, we need to fill that up bago nila ibigay sa atin yung order. Kasi ilalagay natin sila dito, tapos may kukuha niyan. Hindi yun snatcher, pero yun yung pinakuha ng order talaga. Tapos, kung ano yung chinikan mo, yun yung bibigay sa'yo. Okay? Nice. Ganito daw. Sabi ni teacher, mamimili ka dito ng soup mo, yan. Yung may bilog, yun yung recommended na. Tapos yung ito yung mga toppings, i-check nyo lang daw. Pag when you're ready, pass the test papers daw. Pindutin daw yung call. So guys, mag-order tayo ng ramen. So we're gonna order a ramen and we're gonna check this. Cool, sounds great. I'll be out shortly. Ayan po, pagbaba na ang kortina, ibig sabihin kailangan mo maghintay, niluluto na nila yun. And then, pag ready na, tataas ulit yung kortina na yun, bibigyan nila sa'yo. Ganun lang yan. Ganun lang pag-order. Kailan na ba order dito sa Ichiran? What's your favorite Kevin? Ito na yung ano ko, kodigo ko. Dito kayo sa Ichiran, Japanese culture, tandaan nyo, wag na wag kayong magtitip. Kasi sa kanila disrespectful yun. Sa ibang mga race, pwede yung gawin yun, yung mag-tip. Pero sa kanila kasi like magiging disrespect yan pag nag-tip kayo. So, ano yun lang talaga. Tuturuan kanila kung paano magbalat ng itlog, okay? Hindi lang buto ang babanatin mo, pati itlog, babalatan mo. Alright? Ibibigyan nila sa inyo, may shell pa. Tapos ito yung instruction, ha? 1, babasagin mo muna. Paikot daw, paikot. Tapos kukunin mo yung sa ikot na layer hanggang sa yun siya. Okay? Subukan natin. Kung effective ba. Medyo may katagalan, ha? Pero, malapit nang matanggal. Yung itlog, ay yung balat pala ng itlog. Nung bata ako, tuwing nagbabalat ako nito, kadalasan laman yung nababalatan ko. Ngayon ko lang nabalatan siya ng hindi nabalatan yung laman. Di ba? Medyo munti ka na kanina. Pero okay na to. It's good. Pwede na. Pwede na.
Nabutan na ba kayo na itlog? Ganito pala yung tip para magbalat ng itlog. Pero, pwede na. Aso, sabog. So guys, this is our first time eating in Ichiran. So Mark? I will translate that for you in Tagalog. Okay? No. You speak on Tagalog, I will translate it in English. So guys, andito tayo ngayon sa Ichiran. At ako si Sam, ang mag-translate sa inyo sa English. Ang sabi niya ay, we're here, you're there, okay. We noodles. Saya nito. One eternity later. Thank you. Omakase master. Thank you for waiting. So, dumating natin yung order. And arriving on our stomach plate. Okay. arriving of noodles. Okay. So ngayon, bubuksan natin yung ramen. And now we're open sesame noodles. Alright. Oo, meron na kami. Meron na kami. Okay. Alright. Ready ka na, Mark? Huh? Ready ka na kumain? I'm ready. Okay. And I'm gonna put my egg in there. My egg. Okay? Yep. Can't wait. Guys, dito muna. Tingin dito, si ano? Yan. 1, 2, sandal ka. Ayos. Sinulid. You halo first, okay? Ano masasabi mo sa ramen dito, Mark? Yung sabaw. This is the original, no? Yung lasa sa Japan. Exactly like it. Wala pa rin natalo sa cup noodles sa Pinas. I know, right? Beef, no? Pag nakita ni Iba na to, kindot ako. Para kay Ivana. Na gano'n na yun, gusto siya ng ABS. Baka hindi na siya mag-vlog. Go dummy, go beast on them. I go beast. Go deep, I OD on them. Blood pressure, put heat on them. Put that 500 degrees on them. 500 degrees. Jhylyne, what can you say? Mark, what can you say about the ramen? Nagpawisan ako. Kevin, What's up? what can you say about the ramen? Ano masasabi mo sa ramen? Ang lapit naman. Layo mo naman. The ramen is so good because you know Jhylyne is paying for it.
about the ramen? Sarap pre. English ba dapat? Hindi na lang, Tagalog. Sobrang sarap din ako marunong mag-English. This is the best ramen in the city of New York. Ay, puta. Marunong na magsalita si Besiwap. Ano? Sarap. Nataas na yung volume ni Besiwap. Sarap na ramen. Oh, ingay mo din eh. One eternity later. When you're full, it's so good. The best ramen in New York City. Can I get my bill? She didn't get you. There you go. Go dummy, go beast on them. I go beast. Go deep, I OD on them. I OD. Apply pressure, put heat. Lumabas na yung sulat. Ganon siya naubos. Nakikita na yung sulat. Sana all. I go beast. Go deep, I OD on them. I OD. Apply pressure, put heat on them. Put that 500 degrees on them. Countdown, levitate. Going up, elevate. Watch me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump, fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now I'm stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that karma steady growing. Got this far, I go hard, let God take control. I was starving skinny, now my weight up. So guys, tapos na kami kumain sa ramen. Solve na kami. Solve na kami. Libre. Libre ni, thanks to our friends, Jhylyne and Mark. Thank you guys. Thank you din. Thank you so much. At ngayon, anong oras na? Kailangan ko na magtrabaho. Tama na yung masarap. Alright guys, thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy the food that we eat in Ichiran. So if you guys are new here, don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you guys next.